Welcome to everyone. We begin a new series of lectures today, and this series of lectures is meant for the first year degree students of the colleges of University of Calicut. In the first semester, we have two common courses in English. One is A01 and the second is A02. A02 is functional grammar and communication in English. In this course, we have three modules. Module 1 is basic concepts of syntax. Module 2 is basic functional aspects of grammar. And module 3 is skills for communication. We will be discussing all the chapters in each of the modules in very detail. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു പുതിയ ലെക്ചർ സീരീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ലെക്ചേഴ്സ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ കോളേജുകളിലുള്ള ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സെമസ്റ്റർ 1-ൽ 2 ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. ഒന്ന് A01, 2 A02. A02 കോഴ്സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സാണ് ഈ സീരീസിൽ വരുന്നത്. A02-ൻ്റെ പേര് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ്. ഇത് 2022 അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് 3 മോഡ്യൂളുകളുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ. A01-ൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ആ ടെക്സ്റ്റിൽ 3 മോഡ്യൂളുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സിൻടാക്സ്, രണ്ടാമത്തേത് ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ, മൂന്നാമത്തേത് സ്കിൽസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓരോ മോഡ്യൂളിലും വിവിധ അധ്യായങ്ങളിലായി ആ മോഡ്യൂളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ട്. അത് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ മോഡ്യൂളിനും വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ലെക്ചറുകൾ നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലെക്ചേഴ്സിന് പുറമെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവിധ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലെക്ചർ സീരീസിലെ ആദ്യ ലെക്ചറാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ ഇൻ ദിസ് സീരീസ്, ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫ്രോം മോഡ്യൂൾ 1. മോഡ്യൂൾ 1 ഈസ് ടൈറ്റിൽഡ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സിൻടാക്സ്. സിൻടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ഘടനയെക്കുറിച്ച്, ഇംഗ്ലീഷിലെ സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ആശയങ്ങൾ, വിവരങ്ങൾ എല്ലാമാണ് സിൻടാക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മേഖലയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് മോഡ്യൂൾ വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് us just look at the first chapter in the first module. ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സിൻടാക്സ് ആണ്. ആ മോഡ്യൂളിൽ വിവിധ ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട്, വിവിധ അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേരാണ് വേർഡ് ഓർഡർ. ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ വേർഡ് ഓർഡർ. വേർഡ് ഓർഡർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആശയം, ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്. നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ സെൻറ്റൻസുകളിൽ, ഓരോ വാചകത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓരോ വാചകത്തിലും ഉള്ള വാക്കുകളുടെ ആ ഒരു ഘടന, ഓരോ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അതാണ് വേർഡ് ഓർഡർ എന്നുള്ളത്. വേർഡ് ഓർഡർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേ വേർഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ്. ഒരു വാചകത്തിൽ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വേർഡ് ഓർഡർ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വേർഡ് ഓർഡേഴ്സ്. വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് kinds of sentences in the English language, right? And the basic word order of an English sentence is subject plus predicate. അടിസ്ഥാന വാചക ഘടന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാചകമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏതൊരു വാചകം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വാചകം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന എന്താണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ആ വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാക്കുകളാണെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാമറിലുള്ള പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ വാക്കുകളെ സബ്ജക്റ്റ് എന്നും പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദി ബേസിക് വേർഡ് ഓർഡർ ഓഫ് an English sentence is subject plus predicate. So maybe
some of us have some difficulty in understanding what is subject and predicate. Before discussing subject and predicate, let's understand what a sentence is. We all know, we have been learning what a sentence is. ഒരു sentence എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. A sentence is a group of words which are arranged in a particular order which give us a complete sense. പൂർണ്ണമായ ആശയം തരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. A sentence is a group of words which are arranged in a particular order which give us a complete sense. അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം വാക്കുകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘടനയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വാചകങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന്, സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്താണ് ഒക്കെ മനസ്സിലാകും. ലെറ്റ് us look at the sentences here on the board. Number 1, we have he sings. He sings. Very easy to understand. Number 2, he sings a song. Number 3, he bought a car. Number 4, he gave her a pen. ഈ 4 വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാചകം, വാചകങ്ങളുടെ ഘടന എന്താണ്, വാചകങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് നോക്കാം. He sings is a sentence which has just 2 words. 2 വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവൻ പാടുന്നു. ഇതിനകത്ത് he എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. സിങ്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് verb, sings എന്നുള്ളത് verb ആണ്. So what is the subject? The subject in grammar is the doer of an action. Somebody who does an action. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അയാൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയെയാണ് നമ്മൾ verb എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ we understand that a sentence has subject and predicate. അപ്പോൾ നമുക്ക് predicate എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് predicate എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസിലും ഉള്ള 2 ഭാഗങ്ങളാണ് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസും ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളിലും സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടാകും. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ സബ്ജക്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ദ ഡൂവർ ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഹി സിങ്സ്, ഹി പ്ലേസ് cricket, he drives the car. We have somebody doing things, right? So the person who does something is the subject. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സബ്ജക്റ്റ്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകില്ല. there may not be action. പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ he is my friend, Alex is an engineer, Tom is a musician, Sita is a dancer. All these sentences have no action, but we have some information about Sita, we have some information about Alex, we have some information about somebody. അപ്പോൾ ചില സെൻറ്റൻസുകളിൽ, ചില വാചകങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകാം, ചില വാചകങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ ആരെക്കുറിച്ചോ എന്തിനെക്കുറിച്ചോ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി, ഹ്യൂമിലിറ്റി ഈസ് ദ ക്വീൻ ഓഫ് ഓൾ വെർച്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിനകത്ത് പ്രവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വാട്ട് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ്. സബ്ജക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ഇൻ 2 ways. സബ്ജക്റ്റിനെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ അകത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ആ സബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാം. ഒന്ന്, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആള്. ചില വാചകങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകും, ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആള്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ he sings, അവിടെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. So the subject is he, right? He is a dancer. There something is told about he, okay, and there is no action. So subject is a person, place or a thing about which something is said. Ganges is a holy river. The State Bank of India is one of the nationalized banks of India. Okay, so the subject is
the doer of an action, number one. Number two, a person, place or a thing about which something is said. And what is predicate? It's very easy to understand. ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെക്കുറിച്ചോ എന്തിനെക്കുറിച്ചോ ഒരാശയത്തെക്കുറിച്ചോ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഈ സബ്ജക്റ്റിന് ഒഴികെയുള്ള, സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെയുള്ള ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഈസ് പ്രെഡിക്കേറ്റ്? പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് അതർ ദാൻ ദ സബ്ജക്റ്റ്. ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെ, സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മുഴുവൻ ഭാഗത്തെയും നമുക്ക് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാചകങ്ങളിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹി സിങ്സ്, ഹി ഈസ് ദി സബ്ജക്റ്റ്, സിങ്സ് ഈസ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. He is the subject, sings is the predicate. Number two, he sings a song. He is the subject, sings a song is the predicate. He subject ആണ്, sings a song എന്നുള്ളത് മുഴുവനും കൂടെയാണ് predicate. Number three, he bought a car. He is the subject, bought a car is the predicate. Number four, he gave her a pen. He is the subject, gave her a pen is the predicate. മറ്റൊരു വാചകം കൂടി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ദ ഡൂവർ ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ. സംടൈംസ് ദേ മേ നോട്ട് ബി എനി ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത എഴുതാം. ഓക്കെ, വി വിൽ ഹാവ് എ സെൻറ്റൻസ് ലൈക്ക് മിൽക്ക് ഈസ് വൈറ്റ്. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. മിൽക്ക് ഈസ് വൈറ്റ്. There is no action, but we are told the fact that, okay, milk is white. Milk is white. Milk is white. Okay, so milk is the subject. We are told about milk. What is special about milk? The color of milk is white. Milk is white. Okay, so similarly, John is handsome. Gita is a dancer. We have no action, but we understand something about milk, we understand something about, we are told something about John, we are told something about Gita, we are told something about the Thames. The Thames River is one of the rivers of London, all right, or rather the Thames flows through London, all right. Okay, so that's again, there is again right action when we say Thames river flows, right? Rather, when you say Thames is a river, there is no action. Okay, anyway, we understand that subject is the doer of an action, or a person, place or a thing or an idea about which something is said. Subject ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സ്ഥലമോ ഒരാശയമോ എന്തോ ആകാം, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ് us look at word order. ഈ വാചകങ്ങളിലെ വാക്കുകളുടെ ക്രമം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. That's what we mean by word order. What is the, or what are the word orders of these sentences? First, it is, I have written it here, subject plus verb. He is the subject, sings is the verb. So the word order of this sentence is subject plus verb. Subject is the doer of an action. Verb is the word that shows the time of an action. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഈ വാചകത്തിൽ he sings. Sings is a verb. ഇത് ക്രിയയാണ്, വേർബാണ്. എന്താണ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? verb is a word that shows the time of action. ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ സമയം കാണിക്കുന്ന വാക്കാണ് verb. അപ്പോൾ ഈ വാചകത്തിൻ്റെ വേർഡ് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും it is subject plus verb or yes plus we. and ഇംഗ്ലീഷിലെ വാചകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ ഘടനയാണ്, സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് യെസ് പ്ലസ് വി എന്നുള്ളത്, അതായത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വേർബ് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വേർഡ് ഓർഡർ പറയാൻ പറയും, സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ പറയാൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് പറയേണ്ടത് ആ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഏതാണ്, സബ്ജക്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള വാക്ക് എന്താണ്, ഓക്കെ, പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വാചകത്തിലേക്ക് നോക്കാം. He sings a song. He sings a song. The subject is he. Sings a song together is the predicate.
sings a song. He is the subject. Sings a song is the predicate. And what is sings? Sings is the word that shows the time of action. അവൻ ഇപ്പോൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയം കാണിക്കുന്ന വാക്കിനെയാണ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ സെന്റൻസിന്റെ ഘടന എന്താണ്? വേർഡ് ഓർഡർ എന്താണ്? സബ്ജക്ട് പ്ലസ് verb plus a song. What is a song? He sings what? അവൻ എന്താണ് പാടുന്നത്? A song. So the answer to the question what, you ask the question what to the verb. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. So you have he sings. What does he sing? He sings a song, and we understand a song is object. Okay, and the word order of this sentence is subject plus verb plus object. ഇവിടെ he sings a song എന്നുള്ളതിൽ he എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, sings എന്നുള്ള verb ആണ്, a song എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാചകത്തിന്റെ word order subject plus verb plus object, s plus v plus o. This is the second word order or sentence pattern in English. Now we look at the third one. He bought a car. He bought a car. The subject is he. Bought a car is the predicate. Bought a car. Now let us just understand the very word order. It is he is the subject. Bought a car. Bought is the verb. This is the verb. A car is the object. So the word order is s plus v plus o, subject plus verb plus object. Okay. Now we have the fourth sentence. He gave her a pen. Which is the subject? He. With the predicate gave her a pen together is predicate. Predicate is that part of the sentence other than the subject. Subject കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ആ വാചകത്തിലെ ഭാഗം മുഴുവനും ആണ് predicate. അപ്പോൾ he എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, gave her a pen എന്നുള്ളത് predicate ആണ്. And which are the words in the predicate? Predicateലുള്ള വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതാണ് word order. Gave is the verb we. Her, he gave what? A pen. So he gave what? A pen. A pen is the object. That is object or direct object. He gave whom? He gave who? Or he gave whom? Her. So the answer to the verb, he gave what? A pen. That is the direct object. And he gave whom? Her. That is the indirect object. So in some sentences we have two objects. One is the direct object. This other is the indirect object. ചില വാചകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു വേർബ് ഉണ്ടാകും. ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് നമ്മൾ പറയും. ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന വേർബിനെയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വേർബിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റോ ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്റ്റോ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും, ഒ എന്നതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ IO എന്നതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ്. ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിനോട് നമ്മൾ വാട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക. ഹി സാങ് എ സോങ്. ഹി സാങ് വാട്ട്? എ സോങ്. ഹി റോട്ട് എ ലെറ്റർ. ഹി റോട്ട് വാട്ട്? എ ലെറ്റർ. He gave her a pen. He gave what? A pen. He gave who? Her. Okay. So the word order of the fourth sentence is subject plus verb plus object plus indirect object plus direct object. Okay. So let us just come to the conclusion of this small lecture. This is the first lecture in this series, which is for the first year degree students of the colleges of University of Calicut. This lecture is of course based on A02 functional grammar and communication in English, and now we know what word order is.
Word order refers to the way words are arranged in a sentence. And now we know that the basic sentence pattern or word order in English is subject plus verb, S plus V, then subject plus verb plus object, subject plus verb plus indirect object plus direct object. Okay, so with that we can come to the conclusion, and I'm giving you some assignment. Each of you should write 10 examples for each of these sentence patterns or word orders, and please work hard, read a lot. Whenever you read something, look for the word order of the sentences in that passage you read, and just look at the sentence pattern. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്തെ ഓരോ വാചകങ്ങളുടെയും വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അതിൻ്റെ വേർഡ് ഓർഡർ നോക്കുക, അതിൻ്റെ ഘടന എന്താണെന്ന് നോക്കുക, സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക, പ്രെഡിക്കേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാമാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക. കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Please do the homework. Thank you so much for listening.